ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ స్టేజ్కి చేరుకుంది. తొలి దశకు వచ్చాం. ఇవాళ దుబాయ్ వేదికగా జరిగే ఫైనల్లో భారత్ న్యూజిలాండ్ అమ్మి తుమ్మి తేల్చుకోబోతున్నాయి. ఈ టోర్నీలో వరుసగా 4 విజయాలతో భారత్ ఫైనల్కి చేరగా టీమిండియా చేతిలో తప్ప అన్ని మ్యాచెస్లో గెలిచిన కివీస్ తుది పొరుకు రెడీ అయింది. దాదాపు 25 తర్వాత భారత్ కివీస్ జట్లు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో తలపడుతున్నాయి. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 ఫైనల్ రసవత్తర సమరానికి వేలైంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈ తుది పోరు జరగనుంది. అయితే దుబాయ్ పిచ్ స్పిన్ కు అనుకూలం. ఈ ఫైనల్లో స్పిన్నర్లే కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. స్పిన్నర్ల విషయంలో భారత్ ఎంత బలంగా ఉందో కివీస్ కూడా అంతే పటిష్టంగా ఉంది. దీంతో రెండు జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోటీ ఖాయమనేలా కనిపిస్తోంది. 2000 సంవత్సరంలో కెన్యాలో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ పై 4 వికెట్ల తేడాతో కివీస్ గెలిచి టైటిల్ అందుకుంది. ఇప్పుడు కివీస్ పై గెలిచి 25 ఏళ్ల పరాభవానికి బదులు తీసుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉంది. ఐసీసీ టోర్నీ ఫైనల్స్ లో భారత్ చివరిసారి న్యూజిలాండ్ పై 37 ఏళ్ల క్రిందట విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత 3 సార్లు కివీస్ పై చేయి సాధించింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఢీకొనేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇక ఈ టోర్నీలో భారత్ ఆధిపత్యానికి ప్రధాన కారణం స్పిన్. గ్రూప్ దశలో సెమీస్ లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసిన స్పిన్నర్లు భారత్ పనిని తేలిక చేశారు. ఫైనల్లోనూ స్పిన్నే ప్రధానాస్త్రంగా బరిలోకి దిగుతోంది. జడేజా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ తో టీమిండియా స్పిన్ బలంగా కనిపిస్తోంది. పాండ్యాతో కలిసి సీనియర్ పేసర్ మహమ్మద్ షమి పేస్ భారాన్ని మోయనున్నాడు. బ్యాటింగ్ విభాగంలో చూస్తే ఈ మ్యాచ్ లో అందరి దృష్టి సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ పైనే నెలకొంది. శుభ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫామ్ కొనసాగించాలని చూస్తున్నారు. కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్యా, రవీంద్ర జడేజాతో బ్యాటింగ్ లైనప్ బలంగా కనిపిస్తోంది. సెమీస్ లో ఆడిన జట్టే ఫైనల్లోనూ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ ను కూడా తక్కువ అంచనా వేయలేవు. కివీస్ కు టైటిల్ కొట్టగలిగే సత్తా ఉంది. టోర్నీలో స్పిన్ విభాగంలో భారత్ కు ధీటుగా జట్టేదైనా ఉందంటే అది కివీసే. శాంటన్ నేతృత్వంలోని స్పిన్ విభాగం మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది. బ్రాస్వెల్, రచిన్ రవీంద్ర, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ రూపంలో మంచి స్పిన్ అటాక్ ఉంది. బ్యాటింగ్ విభాగంలో కేన్ విలియమ్సన్, యువ ఆటగాడు రచిన్ రవీంద్ర పైనే కివీస్ బ్యాటింగ్ ఆధారపడి ఉంది. ఇద్దరిలో ఒకరు కుదురుకున్న రోహిత్ సేనకు ఇబ్బందులు తప్పవు. విలియం, టామ్ లేథమ్, డారెల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ లతో కివీస్ బ్యాటింగ్ కూడా బలంగానే కనిపిస్తోంది. ఈ ఫైనల్లో టీమిండియానే హాట్ ఫేవరెట్ గా ఉంది. టీమిండియా అన్ని విభాగాల్లో బలంగా ఉంది. ఈ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో గ్రూప్ స్టేజ్ ఆఖరి లీగ్ మ్యాచ్ లోనూ కివీస్ ఇండియా జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్ లో భారతే గెలిచింది. కానీ న్యూజిలాండ్ మాత్రం మనోళ్లపై గట్టిగానే ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి కివీస్ ని తక్కువ అంచనా వేయలేం. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ పక్కాగా వ్యూహాలు అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి చూద్దాం ఈసారి ఫైనల్ విన్నర్ ఎవరో. Right, that's about high voltage finals between India and New Zealand. Jagannath Das manto join ayyaru, a senior analyst of cricket. Yes sir. So ela chustunam. So last 1 hour nunchi kuda manam maatladutunnam ఏ టీమ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అనేది. ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని మ్యాచెస్ విన్ అయ్యి మనం దుబాయ్లోనే అక్కడే ఉండి రెస్ట్ బాగా తీసుకొని బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక రీడింగ్ అనిపిస్తుంది. ప్లేయర్ ఇన్ పాకిస్తాన్, జునైద్, he said that India hasn't traveled anywhere, that they have got like చాలా రెస్ట్ తీసుకున్నారు, అందుకే వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద స్కిల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్కెడ్యూల్, హౌ దే ఆర్ విన్నింగ్ ద మ్యాచెస్ అనే కామెంట్ తోటి స్టార్ట్ చేసాం అనాలిసిస్. హౌ డు యూ యాడ్ టు దట్? See, this is a wrong notion అండి. In 2000 also South Africa played at one place in Centurion. So it's wrong. Last year when Pakistan came to India, they played in 3 or 2 places, that's all. Mani India lo is not playing the same wicket. The different type of wickets, it all depends on the skills. And to perform and win is a big achievement. Because against world top class teams, the top 8 teams, you're playing, competing and scoring and bowling. It's not easy. What you say, you come and go and play Ranji Trophy. Remember, in every game the intensity level goes up. Like my instance for Anka Pratap knows, he has played Ranji Trophy and has played South Zone level. Correct. That intensity is different from in playing international cricket. The level goes up higher, your skill set gets examined or probed much higher. మనకి ఏంటి ఇక్కడ చూడాలి, హౌ దే పర్ఫార్మ్. సి ఇప్పుడు గెలుస్తే పీపుల్ టాక్ లాట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ థింగ్స్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో లెట్ us నాట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. వీ హ్యావ్ వన్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. యాజ్ యువరాజ్ సెడ్, వన్ నేషన్, వన్ నేమ్, వన్ విన్. సో దట్ షుడ్ బి ద మోటో. అండ్ టుడే మన దుబాయ్లో ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు దుబాయ్, టు ద స్టేడియం, అండ్ ఆల్ ఐజ్ విల్ బీ ఆన్ వన్ మ్యాన్, గ్రేట్ మ్యాన్, నంబర్ 18 షర్ట్ విరాట్ కోహ్లీ. మీరు స్టేడియంలో చూసినంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీకు యూ విల్ ఫైండ్ మీకు విరాట్ కోహ్లీ షర్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ హీ హెస్ గెయిన్ ది మ్యాక్సిమమ్ అడ్మైరేషన్ ఫ్రమ్ పీపుల్. యూ షుడ్ అడ్మైర్. వంక ప్రతాప్ హెస్ ప్లేడ్ ద లాట్ ఆఫ్ క్రికెట్. వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బి ఎ గ్రేట్ క్రికెటర్. మీకు ఎంత కావాలి, అంత హౌ మచ్ యూ, అంత స్కిల్ సెట్ కోసం పర్ఫామ్ చేయాలి, ఆ వర్క్ లోడ్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఎంత హౌ మచ్ వర్క్, హౌ మచ్ డైట్ కంట్రోల్. వీ టాక్
For instance, we talk about Phil and Land. Their role is different. Correct. They also have to work hard. Oh, yeah. Same thing to the cricketers. Yeah. Kohli The common was- point is they have to be fit all the time. Yeah. So now we won all matches. Period. Come on, they also came and they played. We didn't play on the same wicket. Man, ఒక్కో wicket మీద ఆడలేదు. And that to remember people talking about wicket. లాహోర్లో చక్క బాల్ వచ్చి వాళ్ళు కొట్టేవారు బ్యాట్స్మెన్. మన ఇక్కడ దుబాయ్లో బాల్ వచ్చేది కాదు బ్యాట్స్మెన్కి. Yeah. They have to work on the runs. Right. And Kohli showed. And Kohli showed how to bat on a low wicket. And the important here అంటే పార్ట్నర్షిప్స్. అండ్ దీంట్లో మన ముగ్గురు ప్లేయర్స్ మనం టు ప్రేజ్ ఒకటి. వాట్ ఈస్ శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్యా. వాళ్ళ రోల్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. బికాజ్ మిడిల్ ఆర్డర్ వాళ్ళు తెచ్చారు. అండ్ ఇఫ్ కోహ్లీ ఈ 2 మ్యాచెస్ బాగా ఆడారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు క్రెడిట్ టు శ్రేయస్ అయ్యర్. ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ ప్రెషర్ని వదిలేశాడు కోహ్లీని. ఈయన తీసుకొని ఫ్రీగా ఆడాడు, ఇటు అటు ఆడి. బికాస్ సి వెన్ ఆఫ్ ద రన్స్ కమ్ ద అదర్ సైడ్ ఈజ్ రిలీవ్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్. Correct. హీ మే స్కోర్ 1 or 2 runs. బట్ వాట్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఏం చేశాడంటే 1, 2, 3 balls కొడతాడు, 2 runs కొడతాడు, 3. But Kohli will always see that his strike is rotated. That's important. మనకి ఇంపార్టెంట్ మార్నింగ్ ఈ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి మనం గిల్ అండ్ రోహిత్ శర్మ. ఆ జుగల్బందీ చూడండి. Yeah. Yeah. జుగల్బందీ ఏంటంటే రోహిత్ శర్మ అని అప్ కొడతాడు. బికాస్ హీ హెస్ అనికి లైసెన్స్ ఇచ్చాడు, నువ్వు కొట్టరా బాగా అని, ముందు కొట్టు అని. గిల్ ఏం చేస్తాడు అని కవర్స్ అంటే గ్రౌండ్ నుంచి కొడతాడు. సో దట్ ఈస్ జుగల్బందీ. Right. The One in the air, one on the ground. So that different type of music or system, that's it. Right. When you are talking about finals here, how do you see that Vanka Pratap లాంటి ప్లేయర్ మీ పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు, that you might have watched his game. How was that? ఎలా ఉండేది అనేది మీరు చూస్తుంటారు, అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు. That he is sitting here and talking about the match, like crucial match, finals లాంటిది. ఏ ప్లేయర్ ఎలా ఆడాల్సి ఉంటుంది, ఎంత ప్రెషర్ వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అనేది మీరు రాకముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. How do you see that? The first glimpse that looking. See, every player అంటే వంక ప్రతాప్ ఆడినప్పుడు ఈ కంప్యూటర్స్ ఏవి ఉండేది కాదు. Yeah. It is basically sheer brain. The coach will come talk. Now it is all about analysis. Right. Today Shreyas Iyer may play, for instance, Varun Chakravarti first match was 6 wickets against New Zealand, but he may not repeat. He may repeat. We can't say because all they might have disappeared. And they have got thoroughbred. I can't just. So, for instance, I'll just give you about people should know about Varun Chakravarti. How great he has become a bowler. I read it other day. He is an architect. Suddenly, at the age of 25, 26, suddenly thought that why not I become a cricketer. He started as a fast bowler, then slowly saw that fast bowling was not suiting to him. Then he went to 4th division in Madras in Chennai. There he said, why not I do spin? And one match he took 4-5 wickets. Then he was not allowed to play properly. 5th division Gelli, he started doing different varieties of bowling. And bowling and it should all of flipper, Telugu English or flipper and ball or straighter ones or whatever. It's all one ball I forgot. Anyway, see here variations అంటారు దానికి. సో ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన నేర్చుకున్నాడు. And he became a big hero in TNPL, Tamil Premier League. అక్కడి నుంచి ఆయన పికప్ చేసి పంజాబ్ కింగ్స్కి వెళ్ళాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ ఎంతైనా చూడండి, ఎనీ బాయ్, ఎనీ యాక్టర్, ఎనీ ప్లేయర్ ఫస్ట్ సీజన్ నర్వస్ ఉంటుంది. వాట్ వీ కాల్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ స్టమక్. సో ఆయన పాపం బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. ఈ మేడం యాక్ట్రెస్ చేస్తున్నాను, షీ ఈజ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్, షీ ఆల్సో మైట్ బి టాకింగ్ ఫస్ట్ యాక్ట్, హౌ విల్ గివ్ మై డైలాగ్, am I right or not? The director has right. Same thing to any player. Vanka Pratap made his debut. He would have said, how do I play? If I don't score, next match lo untanu ledo. So how was the butterfly's role? మీరు ఆడుతున్నప్పుడు ప్రతాప్. It plays a very pressure untadandi. But once you go into the ground again, like we were talking about Indian team. Who was the best bowler that you faced? The best bowler I faced was Anil Kumble. Anil Kumble. Yeah. Okay. So how much you scored? I first time I played, I got 117. Wow. That was in under 17 age group. Wow. Yeah. But that time he was super fast. Then slowly it's reduced. same like Varun Chakravarti. Varun Chakravarti he bowls that. Right. He has that variation. Yeah. If first batch చూడండి, Varun Chakravarti first over లో he was hit. Second immediate control. మనకి ఏంటంటే వంక ప్రతాప్, I think it is called about hard length అండి. Right. Hard length అంటే ఏంటంటే a batsman cannot go for drive or batsman can't go back to cut. Okay. So he has to be in the perfect place to play. So when he has to struggle to get his runs. Right. So he can't execute his. So ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి
how good are Indian bowlers or New Zealand bowlers. ఇక్కడ ఇద్దరు సేమ్ which one Akshar Patel Santnar. Both are tall left-arm spinners. Both are good batters and both are good fielders. ఒకటే ఏజ్ అంటే మనకి న్యూజిలాండ్ దే ఆర్ వెరీ లిటిల్ స్లైట్లీ ఎడ్జ్ ఇన్ ఫీల్డింగ్. వాళ్ళు ఏ గాలి ఎక్కడైనా వాళ్ళు పట్టిస్తారు. మీరు మన వేన్ ఫిలిప్స్ చూడండి, కేన్ విలియమ్స్ చూడండి, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫీల్డ్. సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్, మనకు కూడా మంచి ఫీల్డర్స్ ఉన్నారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ చూడండి, గిల్ చూడండి, of course our అక్షర్ పటేల్, our own Virat జడేజా. Kohli. సో వీ హ్యావ్ సీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాటిల్ అండి. మనకి ఏంటి దట్ క్రూషియల్ మూమెంట్స్ అంటారే, బటర్ఫ్లైస్ ఉండకుండా హౌ టు హ్యాండిల్ ద ప్రెషర్. ద టీమ్ ఆర్ ద ప్లేయర్స్ ప్రెషర్ ఆర్ మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తారో స్మాల్ క్విక్ మూమెంట్స్ విల్ చేంజ్. ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ అయిపోతే మ్యాచ్ అటు అయిపోతుంది. Right, sir. We'll talk more about the game. Yes. So we have Aditya Om as an actor, who has come in Zoom. Oksar maatladam. So finals gurinchi em cheptaru. Can we have Aditya Om on screen, please? Champions Trophy 2025 Dubai lo jarugutunna match that not only sports fraternity nunche kaadu, that cinema nunchi kuda ee roju vachi maatladutunnaru match gurinchi, because like I said earlier, so cricket ante ganaka ప్రతి ఒక్కళ్ళ చైల్డ్హుడ్లో ఒక భాగమై ఉంటుంది క్రికెట్ గేమ్. సో దానికి ఎవరు మాకు తెలియదు అనేవాళ్ళు లేరు. నిత్య శెట్టి ఆఫ్ కోర్స్ దట్ షీస్ బింగ్ హీరోయిన్ పర్సూయింగ్ హర్ కెరీర్ ఇన్ సినిమా, బట్ స్టిల్ షీ లెర్న్డ్ అబౌట్ క్రికెట్. ఆదిత్య, హాయ్, గుడ్ టు సీ యూ హియర్. హలో గుడ్ టు సీ యూ టు. నమస్తే అండి, అందరికీ నమస్కారం. యా, సో ప్లీజ్ చెక్ యువర్ వాల్యూమ్. సో గెస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మ్యూట్. యా, కెన్ యూ జస్ట్ అన్మ్యూట్ ద వాల్యూమ్? ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ మ్యూట్. చూస్తాను. ఇక్కడికి రావట్లేదు వాల్యూమ్. ఒకసారి హలో టెక్నికల్ టీమ్ ఒకసారి చూస్తారా? విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్. ఆదిత్య విల్ ట్రై టు రీకనెక్ట్ వన్స్ అగైన్. యా, సో మీన్ వైల్, యా హర్ష, యా, సో మాట్లాడుతున్నారు. సో ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు జగన్నాథ్ గారు స్పెసిఫిక్గా. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్రికెట్, ఇన్ని మ్యాచెస్ ఆడిన టీం ఎవరికైనా ప్రెషర్ ఉంటుంది. బట్ ఇస్ ఇట్ రియలీ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది? దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే taking India's population, like Pratap what he said, they are fan fanatic, they are crazy after this especially e-sport cricket. So the pressure is more on Indian team. Yes, pressure plays a big role, especially on the big events like this, and expectations are more high. So I think the team is experienced enough to have gone through all these phases. They have gone through all these phases in the past. So our conditions lo evaraithe baa aadtaro, they are going to show the best results on that day. So it's not that New Zealand is not under pressure. They too are under pressure. They want to prove a point time and again. But India is having an added pressure because of how people are hoping that their heroes perform and we get another ICC trophy. So I think that would be a little bit more on the Indian team. రైట్. సో నేను ఇంతకుముందు కూడా అడిగాను. సో విమెన్ క్రికెట్ గురించి కూడా ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. ఈవెన్ స్పెక్టేటర్స్ ఆర్ మోర్, సో ద టర్నింగ్ అప్ టు ద స్టేడియం అండ్ వాచింగ్ క్రికెట్. హౌ డు యూ సీ దట్ బ్యాక్ ఇన్ ద డేస్ ఇప్పటికి ట్రెండ్ ఎలా మారింది అనుకుంటున్నారు? I think it's more than satisfactory, I should say. I mean, back when we were playing, I think this much of exposure, this much of facilities, there were many things that we did not have. But now the cricketers, with all the facilities, the approach, how people are coming to watch them play, and I think women's cricket has also delivered what is required from them. Okay. So that is one which is very satisfactory, I think. Wonderful. So A.K. Khan garu, so former commissioner of Hyderabad, the city. Sir, good to have you in our show. నా మాట వినిపిస్తుందా సార్? ఏకే ఖాన్ గారు. ఆదిత్య, నా మాట వస్తుందా? Yeah, I can hear you. Yeah, so before we Can you speak hear to me? Khan garu, yeah, how do you see the game? Finals లో ఉన్నాం మనం. సో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 25 years తర్వాత 2000లో న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓడిపోయాం. Are we going to take the revenge? How do you want this to be? Are you asking me? No, I'm asking Aditya. Oh, of course, Meedu like koncham every lagging, Indian. sir. Yeah. Aditya. ఓకే. యా, నేను ఇప్పుడు ముంబైలో ఉన్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఈ ఫైనల్ ఒక పెద్ద టీవీ స్క్రీన్లో చూడడానికి వెళ్తున్నాను. అండ్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఎవ్రీ ఇండియన్ ఐ హోప్ దట్ ఇండియా విన్స్ బికాస్ డిజర్వ్ ద వరల్డ్ కప్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే నా ప్రకారంగా ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్ వైట్ బాల్ టీమ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద వరల్డ్. And I really feel that today is going to be Shubman Gill or Kuldeep Yadav or Akshar Patel's day. And I really hope that we win it
and we bring a lot of joy to the entire country. Okay, so do you think it's going to be a batsman game again? A batter? It's going to be an all-round game. అంటే నేను ఇప్పుడు వరకు చూసింది ఏంటంటే it is the Dubai pitch is I'm not an expert, but it is giving opportunity to everyone, bowlers and batsmen. And I really feel that today Kuldeep Yadav and Mohammad Shami have to come good. And alage Shubman Gill and Akshar Patel in batting also. I really feel that today. Okay, Aditya. Khan garu, good to have you in our show, sir. So, ఎలా ఉండబోతోంది మ్యాచ్ ఫైనల్స్? ఇస్ ఇట్ బ్యాటర్స్ గేమ్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ స్పిన్ మళ్ళీ వర్కౌట్ అవబోతుందా? హౌ డు యూ సీ దిస్? అంటే ఈ మ్యాచ్ ఒకటి స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ మ్యాచ్. ఇండియా గెలిచినా న్యూజిలాండ్ గెలిచినా చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. నేను అనుకోవడం 55% ఇండియా, 45% న్యూజిలాండ్. అన్ని స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ లెక్కలోకి తీసుకుంటే, పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇండియాకు కొంచెం స్లైట్లీ ఎడ్జ్ ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒకటి, స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాము. ఒకవేళ యూజ్డ్ పిచ్ పైన మళ్ళీ మనం మ్యాచ్ ఆడితే అదే అలాగే రేటట్లుంది. 4 స్పిన్నర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబోతారు ఒకటి. రెండవది హోమ్ అంటే కొంతవరకు గ్రౌండ్ గురించి మంచి అవగాహన ఉంది ఇండియాకు. 4 మ్యాచ్లు అక్కడే ఆడారు కాబట్టి గ్రౌండ్ అండర్స్టాండింగ్, గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంది. దీనికి తోడు నంబర్ 8 వరకు మనం బ్యాట్ చేస్తున్నాము. బ్యాట్స్మెన్ అందరూ ఫామ్లో ఉన్నారు. ఏదో ఒక మ్యాచ్లో కొంచెం బాగా రాణించారు, ఫామ్లోకి వచ్చారు. వాళ్లకున్న అడ్వాంటేజ్ నేను అనుకోవడం ఫస్ట్ 8-10 ఓవర్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. జెమిసన్ మళ్ళీ హెన్రీ ఆడుతున్నాడా లేదా చూడాలి ఈరోజు. వాళ్ళిద్దరూ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 8-10 ఓవర్స్ ఇండియా బ్యాటింగ్ ఒకవేళ ఎంచుకుంటే బిగినింగ్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఐఎమ్ సర్టన్ దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ మ్యాచ్. ఒకవేళ టాస్ గెలిస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు గోయింగ్ ఫర్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ ఇండియా. 260, 270 వరకు చేయగలిగితే, అంతకంటే మించి చేయడం కష్టం అనుకుంటాను. అప్పుడు 270 వరకు స్కోర్ చేయగలిగితే ఇండియాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ప్రెషర్ మ్యాచ్ కాబట్టి 270తో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ ఎ ప్రెషర్ ప్రొవైడెడ్ ఇండియా విన్స్ ది టాస్. చూడాలి మరి, ఎందుకంటే లక్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది టాస్ విషయంలో రోహిత్ అంత సహకరించడం లేదు. చాలాసార్లు టాస్ ఓడిపోవడం జరుగుతుంది. అయినా టాస్ గెలిచిన వాళ్ళకి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ప్రెషర్ ఆఫ్ కోర్స్ బోత్ టీమ్స్ పైన ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఇండియా పైన కొంచెం ఎక్కువ. దానికి తోడు ఫీల్డింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ న్యూజిలాండ్స్ అడ్వాంటేజ్. కనీసం ఒక 15-20 రన్స్ డిఫరెన్స్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది ఇండియా న్యూజిలాండ్ మధ్యలో. రైట్ సార్, ఇట్స్ స్లో వికెట్ అని చెప్తున్నారు అందరు కూడా దుబాయ్లో. సో మనం మీరు చెప్పినట్టుగా సో టాస్ విన్ అయ్యి బ్యాటింగ్ తీసుకుంటే కనుక హూ షుడ్ బి రియలీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ బౌలింగ్ విషయానికి వచ్చేప్పటికి? అఫ్ కోర్స్ శాంట్నర్ మధ్యలో వస్తాడు, సో ఎంత టైట్గా బౌలింగ్ చేస్తాడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. హౌ కెన్ వి టర్న్ ఇన్ ద కన్వర్ట్ రన్స్ ఇన్ టు బిగ్ స్కోర్స్? అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో రోహిత్ శర్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాడు ఈరోజు. కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ఎందుకంటే ప్రెషర్ మ్యాచ్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ చాలా ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ చూశారు. రోహిత్ కొంచెం నిలకడగా ఆడాలి. ఏదో T20లో లాగా ఫస్ట్ 4-5 ఓవర్స్ ఎక్కువ అటాక్ చేయడానికి పోకుండా 8-10 ఓవర్స్ కొంచెం నిలకడగా ఆడగలిగి ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొలాంగ్ హిస్ ఇన్నింగ్స్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇండియా. ఈవెన్ మిడిల్ ఓవర్స్లో కూడా బాగా స్కోర్ చేయగలుగుతాడు, స్పిన్ బాగానే ఆడతాడు. కాబట్టి రోహిత్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాడని నేను అనుకుంటున్నాను బిగినింగ్లో. గిల్ ఎలాగో ఫామ్లో ఉన్నాడు. కోహ్లీ డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ బెటర్. లాస్ట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ షేర్ బ్యాడ్ లక్ ఫర్ కోహ్లీ. It was a very good shot that he played, but still outstanding catch by Phillips. కాబట్టి దానికి మనం we can't find fault with కోహ్లీ. కోహ్లీ ఫామ్లో ఉన్నాడు. సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. స్పిన్నర్స్ ఎలాగో పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఒకటి మాత్రం చూడాలి మరి, కుల్దీప్ యాదవ్ ఆడిస్తారా లేకపోతే కుల్దీప్ యాదవ్ ప్లేస్లో. ఎందుకంటే ఇండియాలో జరిగిన సిరీస్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ చాలా బాగా బౌల్ చేశాడు. సో వాషింగ్టన్ సుందర్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు బ్యాటింగ్ కూడా కలిసి వస్తుంది. అప్పుడు మన బ్యాటింగ్ నంబర్ 9 వరకు స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సుందర్ ఆడించగలిగింది. లేదు ఇంకా పేస్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే హర్షిత్ రాణా కుడ్ బి ఎ చాయిస్. బట్ నేను అనుకోవడం కుల్దీప్ యాదవ్ ప్లేస్ లో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరినో ఒకరిని తీసుకుని రావడం దట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్. బట్ ఫైనల్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఉంటుంది కాబట్టి దట్స్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ అడ్వాంటేజ్. బట్ డూ యూ థింక్ ఇన్ ఫైనల్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? బికాజ్ మనమే మళ్ళీ తర్వాత బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం యూజువల్లీ.
అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ లేదు కదా. 11 ప్లేయర్స్లో 10 డెఫినెట్గా ఆడతారు. 1 ప్లేయర్ హూమ్ వాంట్ టు రీప్లేస్ అంత ఎఫెక్టివ్గా ప్రూవ్ కాలేదు. కుల్దీప్ యాదవ్ హ్యాస్ నాట్ ప్రూవ్డ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ది 4 మ్యాచెస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అక్షర్ పటేల్ ఆర్ జడేజా. వరుణ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మిస్టరీ ఫ్యాక్టర్. బిఎస్ చంద్రశేఖర్ ఎలాగైతే 70s, 80s మిస్టరీ ఫ్యాక్టర్గా ఉండేవాడు, అలా వరుణ్ ఉన్నాడు కాబట్టి వరుణ్ డ్రాప్ చేయలేము. ఈ ముగ్గురు స్పిన్నర్స్లో ఎవరిని డ్రాప్ చేయాలన్నా కష్టమే. కాబట్టి ఓన్లీ కుల్దీప్ యాదవ్ అపియర్స్ టు బి లిటిల్ వీక్ లింక్ కంపేర్ టు ది అదర్ ప్లేయర్స్. సో ఆ ఒక్క ప్లేస్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ను హర్షిత్ను తీసుకొని రావడం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్ ఫర్ ఆన్ ఇండియా సైడ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఖాన్ గారు. యా, సో నిత్య, యా ప్రతాప్, డూ యు వాంట్ టు యాడ్? సో యాడింగ్ టు ఏకే ఖాన్ సర్స్ వాషింగ్టన్ ఆడిపించేది, I think there's a point there because there are 5 left-handers as on now. So that will be a big advantage of off spinner. It will not be easy for left-handers to play off spinner. Okay. So adoka advantage untadi. And like Jadeja and Akshar are left-arm spinners. So koncham left-handers ki little bit easier for them to score runs because ball coming in like for right-handers off spinner lekka. Right. So adoka advantage untadi. Washington Sundar is he will if he plays. Like Kuldeep was little expensive last game. Correct. So at our point of view, I think it will be a good thing Okay. if it. And second thing, they are very good sweeper of the balls. ఓకే సుందర్, New Zealand. They sweep the ball very well. So unsettle చేస్తారు వరుణ్ చక్రవర్తి, అటాక్ చేస్తారు వారికి because they sweep the run. So ఇక్కడ ఏంటి, whether to take an off spinner is right or not, we don't know. It all depends on the team management and the pitch. Correct. But the New Zealand batters will attack Arun Chakravarti basically through a sweep shot. Last time they failed. They might have analyzed this time. I think this sweep shot is one of the effective shots. Yes. And whenever they play against India, they use a sweep shot. Last time, Arun Chakravarti, he was a very intelligent bowler. He held the, he again bowled a better length after that. He rechanged his plan. So that is very important here. Ikkadanta last minute planning and the coolness mata. Anta coolness lo unte, that is very important. How to absorb the pressure. And Kohli himself admitted 2 things important in the last match. One was his timing of the ball, another was composure. Ikkada composure chala important. So it all depends on how you deliver. But how they say that, you know, cricket is all about, like, especially one-day game వచ్చేటప్పటికి that particular day, that particular time, that, you know, how you play is important. You know, it మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవేమి కూడా వర్కౌట్ అవ్వు అని చెప్తుంటారు. Of course, అది వన్ డే గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ది క్రికెట్ హ్యాస్ బికమ్ ఈవెన్ ఫాస్టర్, లైక్, you know, T20s అవ్వచ్చు వాటిల్లో. సో ఇవన్నీ డూ వీ హ్యావ్ టైమ్ టు జస్ట్, you know, go through all that in a side? So what is Jagannath sir saying is coolness is, why he is saying coolness is when you cool, you think about it. You think properly. When you are under pressure and all that, you don't think properly. When you are cool, you think about the game properly, and then you exhibit that. So our point of view, coolness is very important from that. And again, Virat Kohli is multiplying singles, so that is a additional pressure for New Zealand. Okay. Yeah, Harsha. Yeah, about to adding to what they have spoken, ante ee prasutam on this pitches you need to play sweep, reverse sweep. These are the shots which is going to get more number of runs rather than being more aggressive. But how confident the batters should be when they really play the reverse sweep? మనం చూసాం ఒక ప్లేయర్ దట్, you know, he got out, of course, like అది అవుతూనే ఉంటుంది. But yeah, they have to judge the length of the wicket ante, because the most important batsman and bowler, as Venkat should know, he's played a higher level of cricket than all of us. Correct. How you adjust to the wicket, because sometimes the wicket may behave very oddly. Sometimes you tend to play early. And tend to play late. But batter should be a super confident. So you have to be very calculative in your strokes, whether to go for a sweep shot or whether to go for a drive. So మనకి స్వీట్ షాట్ కొట్టినప్పుడు who knows, one fielder may be there on the deep square leg. Yes. And ఇప్పుడు ఏంటి, మనం అక్కడ పడిందంటే వాడు తీసుకోవడానికి గ్యారంటీ వచ్చి అక్కడి నుంచి పరిగెట్టి తీసుకుంటారు. బికాస్ ఫిట్నెస్ హెస్ బికమ్ ద కీ టు ఎనీ క్రికెట్. ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడతారు ఖాన్ గారు, మీరు ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడారు ఫీల్డింగ్. సో ఒక 20-30 రన్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ సేవ్ చేస్తారు కివీస్ అనేది. అఫ్ కోర్స్, యూనో, ఫిలిప్ లాంటి, యూనో, ఫీల్డర్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో కివీస్లో జాంటీ రోడ్స్ లాంటి ఒక ప్లేయర్స్ ఉన్నాడు అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, రైట్? సో ఇండియా ఫీల్డింగ్ గురించి మాట్లాడితే అవి ల్యాగ్ బిహైండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫీల్డింగ్ అండ్, యూనో, క్యాచెస్. ఖాన్ గారు వినబడుతోంది? ప్రశ్న మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతారా?
I was talking about the fitness and fielding, sir. ఫిట్నెస్ ఫీల్డింగ్ డెఫినెట్లీ న్యూజిలాండ్ హ్యాస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఎడ్జ్ ఓవర్ ఇండియా. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ ఒకటి, దాంతోపాటు మరి క్యాచింగ్ చూడండి, ఒక క్యాచే కాదు, మనం ఫిలిప్స్ క్యాచ్ గురించి ఒకటి చూసాము. ఈవెన్ కేన్ విలియమ్సన్ తీసుకున్న క్యాచ్ కూడా దట్ వాజ్ ఆల్సో సూపర్ క్యాచ్, జడేజా క్యాచ్ తీసుకోవడం. సో దర్ క్యాచింగ్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ అండ్ గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ ఈజ్ మార్వెలస్ ఫర్ దెమ్. సో అది ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రం న్యూజిలాండ్కు తప్పకుండా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అది కాకుండా ఫాస్ట్ బౌలింగ్లో షమి బాగా మూవ్ చేస్తున్నాడు, బాల్లో స్వింగ్ చేస్తున్నాడు, దట్స్ గుడ్. బట్ దెన్ వాళ్ళ దగ్గర ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో దే ఆర్ బెటర్. మేబీ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ మనం స్లైట్లీ బెటర్. మిడిల్ ఆర్డర్ బాగానే సెట్ అయింది మనది, వాళ్ళ మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా బాగానే ఉంది. సో ఎటు చూసుకున్నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ మ్యాచ్. ఇట్స్ నాట్ లెట్స్ నాట్ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ వే. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగినట్టు కూడా కాదు, ఈరోజు డెఫినెట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్ మ్యాచ్. అది కాకుండా చరిత్ర చూసుకుంటే నాకౌట్ మ్యాచెస్లో న్యూజిలాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ బీన్ బెటర్. దేర్ రికార్డ్ అగేన్స్ట్ ఇండియా ఇన్ ఐసీసీ నాకౌట్ మ్యాచెస్ డెఫినెట్లీ ఈస్ బెటర్. సో దట్ విల్ గివ్ దెమ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దే ఆర్ రియల్ ఫైటర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియాకు సరే 4 మ్యాచ్లు అక్కడే ఆడారు, దాదాపు హోమ్ గ్రౌండ్ అయిపోయింది, ఇంత క్రిటిసిజం మిగతా టీం చేస్తున్నా న్యూజిలాండ్ హ్యాస్ నాట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. చెప్పారు ఇక్కడ అక్కడ 1-2 సార్లు చెప్పారు, కానీ దే సే వాట్ ఎవర్ కండిషన్స్ యూ గివ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ దట్ అండ్ ప్లే. దట్స్ ఏ వెరీ కాంపిటేటివ్ అండ్ గుడ్ స్పిరిట్ విత్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్. సో మనం ఇంతంతా కంటెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆల్ ఇన్ ఆల్ slight advantage India and then match is going to be close. బట్ కానర్ ఎలా చూడాలి న్యూజిలాండ్ టీం గురించి మాట్లాడితే? నిజంగా వాళ్ళు చాలాసార్లు అండర్ డాగ్ టీమ్గా ముందుకు వస్తుంటారు, బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫైనల్స్ దే ఆర్ దేర్, రైట్? మీరు చెప్పినట్టుగా నాకౌట్ మ్యాచెస్లో ఇండియా 3 times ఓడిపోయింది న్యూజిలాండ్ మీద, రైట్? ఆ ప్రెషర్ ఈరోజు ఉంటుందా అంటే ఏం చెప్తారు? బికాస్ ఇస్ ఇట్ ద మంత్రా న్యూజిలాండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ అ ప్రెషర్ యాజ్ ఇండియన్స్ హ్యావ్? ప్రెషర్ అంటే ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ ఆల్సో ఇస్ ఎ గుడ్ టీమ్ దట్ కెన్ హ్యాండిల్ ప్రెషర్ వెల్. ప్రాబబ్లీ న్యూజిలాండ్ కెన్ హ్యాండిల్ ది ప్రెషర్ లిటిల్ బెటర్ దాన్ ఇండియా అనిపిస్తుంది నాకు. ఒకటి కాకపోతే మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇద్దరు సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్, దే ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రెషర్. దాని తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ కావచ్చు, జడేజా కావచ్చు, రాహుల్, they are also very good in handling pressure and then play. అక్కడేం పెద్ద సమస్య ఉండదు మిడిల్ ఆర్డర్లో. సో మన ఓపెనింగ్ ఎలా ఉంటుందన్న పైన చాలా డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకే నేను అనుకోవడం మనకి ఇంకా ఎడ్జ్ పెరగాలి, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ పెరగాలి అనుకుంటే ఓపెనింగ్ పేర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. రోహిత్ శర్మ షుడ్ నాట్ బి టూ అటాకింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఎందుకంటే జెమిసన్ కానివ్వండి, Henry, they are different bowlers compared to Pakistani bowlers or Bangladesh bowlers, even Australian bowlers. ఇప్పుడున్న ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ అంటే వాళ్ళు మెయిన్ బౌలర్స్ రాలేదు కాబట్టి, సో ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ కంటే కూడా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి ఛాలెంజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 8-10 overs. జెమిసన్ హైట్ అడ్వాంటేజ్, హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్. తర్వాత హెన్రీ కూడా లాస్ట్ టైం ఈ ట్రబుల్డ్ అస్ వెరీ లాట్. ఈ 8-10 overs మనం కంఫర్టబుల్గా కొంచెం తీసుకొని బయటపడగలిగితే ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఒకవేళ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే ఐఎమ్ షూర్ దట్ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ అబౌట్ 270, 260, 270 and that's going to be a comfortable score on this pitch. Right, so Henry ఆడుతున్నారా లేదా ఇంకా తెలీదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఇన్సైట్ మాతో పంచుకున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. సో నాకౌట్ మ్యాచెస్ ఖాన్ గారు ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఇండియా హ్యాస్ నెవర్ వన్ అగేన్స్ట్ న్యూజిలాండ్ ఇన్ ద T20 World Cup. 2 teams have met 3 times with New Zealand winning on all 3 occasions. One-day international matches the various record undi. Yeah, Jagannath Das. But one point you have to understand, the last 3 matches in ICC tournaments India have won. Of course. In Dubai we won, then last year World Cup we won in India, and the previous I don't know. So why not we have that advantage? Right. Is the advantage India? Okay. Why not we go with a positive sign? Yes, it's a good fight, good New Zealand team. మనకి అన్నీ ఉన్నాయి, ది ప్రెషర్ ఉన్నది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే వీఆర్ లిటిల్ అహెడ్. బట్ వన్ ప్లేయర్ ఐ థింక్ విత్ వంక ప్రతాప్ ఆల్సో అగ్రీ, సచిన్ రవీంద్ర, బికాస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ he is a good player for spin and he has came to Anantapur, practiced how to play spin, and before the last year World Cup in India he came to Hyderabad, played, brought some spin, MSK Prasad, the former chairman of Celtics,
Under his camp, he went to the stadium, played spinners. So you should understand what it counts all this. It's all about if a player is desired to excel. Manaki player oka manchiga perform chese anyone, a cricketer may be, a journalist may be, an actor, they have to work hard, a desire to win. And Sachin Ravindra and Kane Williamson, the two big factors of New Zealand. Of course, bowlers are Henry unnaru because he hits the hard length. Why did Henry took the wickets? Because he bowled the hard length. Hard length and the because he doesn't allow the batsman to drive or cut. So bowlers, the batsmen come under pressure. Am I right, Manka Pratap? 100%. So that is where the key lies here. Right. And Manaki Shami unnadu. Shami is the most experienced bowler, and he knows. And first few overs of bowling. But because swing out in the Shami is like, yes, swing. initial Can overs. you show us, Pratap, like, with the ball, I have a ball here. So how that Shami is going to perform, how is ball going to be, that, the special. I mean, basically outswing, you hold it like this. Yeah. So, have to come there. So basically outswing, you keep it little towards the first slip. Yeah. Keeping Shami in mind, please explain us. Yes, keeping anyone. Right. So it'll be like first slip that direction untadi. Then you start bowling off stump paina estarannamata. Off stump paina ese koncham move aithe it will go outside off stump. Right. If edge jaina, same thing in swing is you are keeping towards your leg slip. So if you bowl, they bowl from outside off stump. Right. From there it comes in. Right. So anything like cut or anything, it will be difficult. But again, Sami bowls to left hand round the wicket, mind you. Okay. He wants to cut the angle. Okay. That angle is very important. When you talk about swing or anything, angle. Right. ఏ angles అందరం అనుకుంటాం to bowl here and there. How you bowl from close to the stumps, little far away from the stumps, wide of the crease. The use of the crease is very important, and round the wicket too, and different angles vestareena. That is a big factor, Yes, sir. New Zealand captain. Okay. He uses the crease so well, and he's got so many variations. That's why he's so effective. Okay. You see, if you watch this game, you watch him. He'll bowl one close to the stump, one from the corner. Corner ball, usually when you bowl wide of the crease, right hand batsman unte emaitandi, you feel the ball is going to come in, angle toni. But from there he turns little bit. That is very effective. And second thing, see, Sachin Ravindra is very strong or square of the wicket. Square of the wicket from cover to third man mata. Yeah, Harsha, you want to add? Yeah? Yeah. Like what sir said. Yeah, is a in square front of the wicket lo akkada here should be locked. Right. You should have a strong field on the side, and you should not give a little amount of shot also. He's very good in that. Right. Manchiga square right chestar, manchiga cut chestar. Same thing Kane Williamson. Remember Kane Williamson and Virat Kohli, Sachin Tendulkar, they all have, these players play very late. And each ball ki 4 strokes ఉంటాయి వాళ్ళకి మనసులో. Last minute లో ఫీల్డర్ అటు ఉంటాడు, ఇలా అంటాడు వాడు. మీరు కేన్ విలియమ్స్ చూడండి. If you see today, if you see the match, you'll see all the fielders when batting. You see his batting. He sees all the fielders. Last minute లో చూస్తారు అక్కడ ఫీల్డర్ అక్కడ తక్కువ ఉన్నాడని టక్కున అక్కడ పడతాడు. Yeah. Contrast to that, what sir is saying, Sachin's batting that he is not waiting anymore. So ball వస్తుంటే he prefer to play going forward. Yeah, like we were talking about Sachin, Rakamon sir, we were talking about him. He is the most dangerous player. Because of the way he rotates the strike, and he's got all the shots. Right. All the shots in the book, and implemented some new shots also. Okay. So that way I feel he's more effective than Williamson. Okay, so our we should be tenacious about like very important that Williamson and Sachin. So very partnership పెద్దది కాకుండా ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో పెద్ద పార్ట్నర్షిప్. అండ్ యు సీ his stat angle, stat corner antandi. Most of the strokes are fours and boundaries and singles and double. A couple of runs they get in the square of the wicket mata. And he's very good in that mata. It's all because of feet movement and your eye. Eye and hand coordination is very important. So when you thank you Pratap. Harsha, please come. So మీరు చూపించండి that how do you just recall your swings, out swinger ఎలా ఆడేవారు, that how ball acts on the ground. Show us. Like Pratap said, like outside the off stump, it moves, once it pitches, it moves outside the off stump. So we need That's where you get catches on the slips. Yeah, we need to know when to leave the ball, when to play the ball. That plays a very important role when it comes to outswingers. Especially the tempting balls. Exactly, exactly. And nowadays there are more or less a lot of innovations with the usage of crease. That's doing a lot of difference in the game. Sometimes they even come outside they utilize the crease from literally outside the crease, and then they get in the ball. Like, we need to be so watchful. Like sir mentioned, we need to play it very late. Right.
That's, you know, let the swing comes, you know, cutting the swing basically. You need to know when to do that. So that's what. ఇప్పుడున్న ప్లేయర్స్ లో దీన్ని రీడ్ చేసి ఇప్పుడు జగన్నాథ్ గారు చెప్తున్నారు హీ హాస్ లైక్ యునో 4 kinds of like you know ప్లే ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ బాల్. సో ఎలా అంత టైం ఉంటుందా దట్ యు నో హౌ దట్ యు నో బ్యాటర్ Great players have it, and that is why there isn't great players. Now what the great players have practiced, what I've seen is they are trying to play where they're no fielder. They are creating a shot basically. Not necessarily that you have a deep square leg and then you have a mid wicket. So it's not necessarily he's going to play that particular ball there. Something, if he doesn't have a fine leg, he's going to convert the same thing into a fine leg. So that's how they've transformed cricket. That's what I've seen. Like you can, I think Sky is a good example for that. Something totally outside the off stump, he's literally hitting it for a 6 somewhere over the fine leg. Something we can't even imagine. I mean, literally traditional cricket was you literally play offside on the offside and then leg side on the leg side. Now I don't think cricket is anymore that way. So I want to add, previously when a fast bowlers ante outswing, inswing, yorkers antam. Now the fast bowlers learned how to play slower deliveries, slower bouncers. మీరు వస్తున్నది లడ్డుగా బౌన్సర్ అని want to, you miss it. Sometimes you connect and get a catch at this thing. So bowlers have also become intelligent. Thanks to T20 and one day cricket law, with children the bowlers have learned how to use the crease and more of variety of bowling. వేరియేషన్ బాగుంది మాకు. ఆ అవుట్ స్వింగ్ లో ఉంటుంది చూడండి, చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అక్కడ, అది మెల్లిగా వచ్చి అవుట్ స్వింగ్ కొట్టేసి వెళ్తుంది బ్యాట్స్మెన్. Okay. So the batsman, what is your favorite shot, Pratap? Basically, just before going there, one thing is very important thing, sir చెప్పింది, the amount of practice he has done. Yes. That is a very important thing which not lot of people don't know. Not many players do which that. has brought he has brought to the notice of the viewers. It is such an important thing. It doesn't come easy. What sir is saying is that so much of hard work has been put behind so that today he is such a big player. and second thing, today nowadays cricketers believe in gym. Gym is not important. The more you practice in the practice ground, sessions, yes. the more you become confident, because your bat swing, your bowling arm becomes more flexible. It's not just going. Kohli doesn't just do gym. He does gym. He's physical, but same time he spends hours out together. Yeah, he's not keen on muscle building. He has, but what again, you have to have that skill set. Now VVS Lakshman, Yes. for instance, our great VVS Lakshman, why did he become successful? Because he knows, he never used to leave the crease. They used to come and stand in the queue. Please Lakshman, leave. We would like to hear from him This is right thing, sir. Yeah, about Lakshman? Yeah. Because how was it? Let him say, sir. Yeah. It's like 15 minutes batting time. Okay. So everyone gets 15 minutes to bat. So Lakshman ki 15 minutes tata malla oka 20 minutes tata remind cheyala, 25 minutes tata, 30 minutes tata. Literally that was, we had to literally pull him out. There's a passion. So that's the way he is to, that is Wonderful. చిన్న బ్రేక్ వెళ్దాం, తిరుగుదాం. థ్యాంక్ యూ హర్ష. యా సన్నీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద గేమ్. సో ఇంకా ఎక్కువగా ఏది ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు మీరు? దట్ వి ఆల్ లైక్ గ్రూ అప్ వాచింగ్ క్రికెట్. సో హౌ వాజ్ దాట్ అండ్ ద డైనమిక్స్, హౌ దే హావ్ చేంజ్, వి విల్ డిస్కస్. సో 20 సంవత్సరాల తర్వాత న్యూజిలాండ్ మీద ప్రతీకారం భారత్ తీసుకోబోతోందా అనేది ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. సో కీ ప్లేయర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసిన మ్యాచెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. లెట్స్ ఒకసారి 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కివీ ప్లేయర్స్, న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్స్లో సూపర్గా ఆడిన సూపర్ ప్లేయర్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం. మైకల్ బ్రెస్వెల్ 4 for 26, ఎకానమీ 2.6, అమేజింగ్. సో దట్ ఈస్ వాజ్ వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్తో ఆడిన మ్యాచ్లో అతని పర్ఫార్మెన్స్గా చూస్తున్నాం. లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రచిన్ రవీంద్ర, 112 score and within 105 balls at the striking rate of 106.66. So that is the reason why everybody is talking about Rachin, that kind of strokes he's playing and the kind of a long innings super player ga manam chustunam. Another player, Tom Latham, 118 runs in 104 balls with a striking rate of 113.46. Another amazing player. Ilanti match winners chaala mandi న్యూజిలాండ్ టీంలో మనకు కనిపిస్తున్నారు. అలాగే పాకిస్తాన్తో ఆడిన మ్యాచ్లో విల్ యంగ్ 107 in 113 balls. Here no player is wasting so many balls here with a striking rate of 94.69గా సూపర్ ప్లేయర్గా మనం చూస్తున్నాం. సో ద రోడ్ టు ద ఫైనల్స్, వీళ్ళందరి కృషితోటే మనకి ఇక్కడ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ భారత్తో తలపడబోతోంది. అలాగే ఇండియాతో ఆడిన మ్యాచ్లో మ్యాట్ హెన్రీ 5 for 42, దట్ ఈస్ అమేజింగ్. 5 ఎకానమీ చూసుకుంటే 5.25గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సూపర్ ప్లేయర్స్ చాలామంది న్యూజిలాండ్ టీంలో కనిపిస్తున్నారు. ఇక
కేన్ విలియమ్సన్. సో వీళ్ళు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడితే వీళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ రచిన్తో ఉంటే ఏ రకంగా విధ్వంసం సృష్టిస్తారో మనకి తెలిసిందే. సో సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఆడిన మ్యాచ్లో 102 రన్స్ ఇన్ 94 balls విత్ స్ట్రైకింగ్ రేట్ ఆఫ్ 108.51గా మనం చూస్తున్నాం. ఇక రచిన్ రవీంద్ర ఆఫ్ కోర్స్ 108 runs in 101 balls with the striking rate of 106.93. దట్ వాజ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికాతో ఆడిన గేమ్గా మనకు కనిపిస్తోంది. అమేజింగ్ నంబర్స్, రైట్? ఇది ఇలాంటివి ఈ మ్యాచ్లో ఈ ఫైనల్స్లో కనపడకూడదు అనేది ప్రతి ఇండియన్ క్రికెటర్ లవర్ అనుకుంటాడు. బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, దాన్ని గేమ్ ఇస్ అ గేమ్ షుడ్ విన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. బట్ అలాంటి రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా భారత స్ట్రాటజీ ఏ రకంగా ఉండాలి అంటే హౌ డు యూ యాడ్ టు దట్? See, మనకి ఇండియాకి we should go with a open mind. What to say? Positiveness. Any match, any big things, positive. Yes, we should not look to the past record. Look how you play on the day, how you handle the pressure. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి రచిన్ రవీంద్ర స్కోర్ 2 centuries, వెరీ గుడ్, ఈజ్ ఇన్ ఫార్మ్. దే వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ హిస్ హోంవర్క్. ఇండియన్ బౌలర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ హిస్ హోంవర్క్. సేమ్ థింగ్ టు కేన్ విలియమ్సన్. వీళ్ళు ఇంత డేంజరస్ ప్లేయర్స్, కింద కూడా మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. బట్ హౌ యూ గో అబౌట్ ద డే. బట్ ఒక్కటేనంటే యూ షుడ్ నాట్ మిస్ అ సింగిల్ క్యాచ్. ఒక్క క్యాచ్ మిస్ చేశారంటే ద హోల్ థింగ్ గోస్ అవుట్ దట్. మనకి ఇక్కడ చాలా, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నర్వస్నెస్, ప్రెషర్. I tell you a classic instance. Those days మన ఇండియా పాకిస్తాన్ హాకీ మ్యాచ్ వేయండేది. మన ఇండియా హైదరాబాద్ నుంచి ముఖేష్ కుమార్ ఉండేవాడు. కరెక్ట్. అయితే ఆయన బాత్రూమ్ వెళ్తే ఇండియాకు జీతనా హై. See, that brings the pressure. So that is where మనకి you have to absorb the pressure అన్నమాట. ఎక్కడైతే అబ్జర్వ్ చేస్తావు ప్రెషర్, it brings the best out of నిత్య you. ఇలాంటి ప్రెషర్ మీకు ఉంటుందా బీయింగ్ an actress? I think How is all your the pressure time. compared to this? So మనం షో స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ సేయింగ్, నేను ప్యారలల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఐమ్ డ్రాయింగ్ అ ప్యారలల్ అనాలజీ టు ఇట్. బట్ ఐ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ టేక్ ఆన్ ఇట్. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఇండియా ఇస్ అ బిగ్గర్ కంట్రీ, మోర్ పాపులేషన్, మోర్ ప్రెషర్ అన్నారు. బట్ ఐ ఆల్సో థింక్ దట్ ఆల్సో మీన్స్ మోర్ సపోర్ట్ అండ్ మోర్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ మోర్ లవ్ అండ్ అప్రిసియేషన్. When things are going right, yes. Yeah. Yeah. So Right how do said. you see your pressure like compared to a situation like this? I think as actors in our entertainment industry, there's more pressure than support. Movie sariga adina adakapoina, there's always critics, there's always something that people will pull out and say, oh, this could have been better. But I think over time we just grow a thick skin and do what we can do best. Yeah, the common thing, when we talk about, sport and cinema, so limelight, Yeah, right? yeah. So a limelight lo undadaniki, is there any point of time that, of course, మనం అనుకుంటుంటాం కదా, if I were there, Yeah. if I was there, అలా that స్పోర్ట్స్ మొమెంటం వచ్చినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంటుందా? బికాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లైమ్లైట్ సెన్స్లో మాట్లాడేది Yeah, yeah. బికాజ్ సో మెనీ cinema people turning into a sportsman అనేది మనం ఎప్పుడు చూడం. Yeah. Whereas sportsmen like they're acting also. True. Yeah. I think we sort of highlight the importance of being, or consequences of being in limelight in our movie Viral Prapancham as well. Okay. I think limelight kante kuda these days everybody wants to be viral. That's the new in thing with the rise of social media. I mean, yeah, again, has good and bad, depends on what you take out of it. Meer cheppinattu, for an actor to become a cricketer, I can't even imagine anybody pulling that off. But I think cricketers, because there's like this hero worship for Indian cricketers in our country, right? The trend is changing now. Is it? Yeah, of course. Harsha? Yes. You have I Trisha, agree with him. you have Trisha, you have Vitali, you have Sony. Yeah, so recently that I'll tell you one thing, that Trisha, that when she won and came here to Hyderabad, our reporter was asking, adutunnaru, so evaru me favorite cricketer? She said Mithali. I said evaru me cricketer? That he wants to know whether it is Kohli or somebody else. But she said constantly it is Mithali. Yeah? So do you anticipate the time where everybody is sitting here talking about women cricketers? Very Of course soon. it has come now. Very soon. Yeah? In fact, I think ఇప్పుడు చూస్తుంటే yes, men's cricket is going, but women's cricket is parallelly growing with men's cricket. And చూస్తుంటే everybody is following women's cricket as well as men's cricket. So they're not keeping women's cricket aside anamata. Not because the Champions Trophy is coming, so they don't know what is happening in WPL. No, I think most of them know. అందరికీ తెలిసి ఇప్పుడు WPL ఎవరు ఆడుతున్నారు, ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, అదే ద డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్, దే డూ నో ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటి దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దాట్.
So I think women's cricket is growing very fast, and it's Do not you feel going to- something like that? Arey, మనం ఈ ఎరాలో లేకపోలేదే, that we played our cricket, but now the entire thing is changing. Whereas people watching women cricket as good as men's cricket. Yeah, it actually makes us feel Yes. sometimes. ఎలా అంటే ప్రాబ్లీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే అండ్ ఇలాంటి ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంటే, మెయిన్లీ ద ఎక్స్పోజర్ పార్ట్, అండ్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ టు ప్లే. Maybe at our when we were playing alanti atmosphere, alanti stage unte, then yes, definitely it would have been a different ball game. But yeah, we are still happy for the fact that as a women cricketer, I am happy that women cricketer is growing. Wonderful. We are Yes. happy too. No, Yes. I would cut across at least 30 years ago, women cricketers were not allowed to play at Gymkhana ground. Yes, I agree with sir. But still they used to play in Kastuba College and used to perform, Hyderabad team. Wow. Now, a woman cricketer those days used to come, bat and bowl. You put women cricketer go to gym. You should see the amount of the work they do. Yes. While fitness student, Trisha, how many hours she practice? Today, Trisha make important because hours of fitness and how much of hard work she did. She went on playing. ఇప్పుడు మనం ప్రతిమ టు ఒక యాక్టింగ్ అంటే బ్యాటింగ్ అని అంటే యూ హ్యాస్ టు ప్లే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ దే ప్రాక్టీస్ ఆన్ దాట్ సో ఉమెన్ క్రికెటర్స్ ఆర్ నౌ లెర్నింగ్ హౌ టు గో బిగ్ because previously England, Australia, New Zealand undan. Yes. Mithali Raj and Purnima Rao and Julan Goswami changed the trend. Manam kuda arachu, we can do it. It's all about self-belief. Manaku self-belief unte ena cheyochu. Good. Yeah, Sunny. Basically, the standard also has gone so much. Yeah. Yes. Women's cricket standard has gone so much. Correct. Fitness level again, it has gone so much. Like if you have seen some of the catches. Who do we give credit women- about that? Ante the resources antara ledante. No, Yeah. one thing I would like to give credit to BCCI. Okay. For getting women's cricket into BCCI. The umbrella. Then what happened is naturally. That's a game changer. Yeah, it become more professional. More funds. They were getting more funds, so they can spend more on gym and diet and everything. So I think BCCI credit goes to BCCI a lot. Wonderful. Totally agree with what BCCI has given us, given them the platform. Ela ante they have given them the support system. So everything is being which was taken never care. there, right? Yes, So that yes, is the I agree. key. Like Correct. we're Yeah. going on par with the men's Once team. Jaysima was having as a Ranji Trophy coach. Suddenly I used to visit them very now and then. Suddenly one month follow, see a new cricketer has come. Then I see Purnima Rao practicing with the boys. Because imagine a woman cricketer entering Gymkhana ground and practicing. It was a big thing. Because no women cricketers are allowed to play at Gymkhana ground. Right. So వాళ్ళ టెనాసిటీ ఈ రోజు విమెన్ క్రికెట్ ఇంత ఆదరణ పొందుతుంది అనుకోవచ్చు. సన్నీ, the same question that what I asked your So can you repeat the question? ఎందుకంటే చాలా ఇన్సైట్స్ వచ్చేసాయి. సో ద లైమ్ లైట్ అలాగే వచ్చేసరికి యాక్టర్స్ వర్సెస్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ని మనం ఐడల్ గా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మన Correct, దేశంలో, correct. మన కంట్రీలో, Yeah. రైట్? సో హౌ సమ్వేర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కంటే స్పోర్ట్స్ ఒక 10 steps అహెడ్ ఉంటుంది స్టార్డమ్ విషయంలో. ఎందుకంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ మేము ఏంటంటే బట్ వేరేస్ ఇన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ సేయింగ్ తగ్గేదేలే. డెఫినెట్లీ అదైతే ఉంది, బికాస్ దే ఆర్ going by the heroes actions. Let's watch that on screen that while we talk, players have just arrived at the stadium. So వాళ్ళ టీమ్ దిగి లోపలికి వెళ్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. Yes, there you go. Yeah, the players are coming. Yeah, Sunny, sorry to interrupt. Yeah, no problem. So ఫిలిమ్స్లోకి మేము there are people who want to become an actor, who want to become a star. So there's like ఎక్కడో కేటగిరీస్ అనేవి ఉన్నాయి, కానీ స్పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు ప్లే ఫర్ ఇండియా. దట్స్ లైక్ దేర్ కామన్ గోల్. యాక్టింగ్లో అలా ఉండదు, అండ్ యాక్టింగ్లో ఏజ్ లిమిట్ అనేది లేదు. మీరు 70sలోనూ యాక్ట్ చేయొచ్చు, 80sలోనూ యాక్ట్ చేసిన. బట్ స్పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి దేస్ యూనో ఏజ్ అది ఒకటి ఉంటుంది, ఒక బార్ ఉంటుంది, అండ్ టూ మచ్ ప్రెషర్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పే వాటి వల్లనే చాలా ప్రెషర్ ఉంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆడియన్సెస్ లేకపోతే మన హోల్ పాపులేషన్కున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ అవన్నీ దాటేసి రావాలి. సో ఐ ఫీల్ ఎక్కడో స్పోర్ట్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ మోర్ హ్యాస్ లైక్ ఆ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ, అండ్ ఆ లైమ్ లైట్లో ఉండడం నవ్ ఎ డేస్ గుడ్ కంటే బ్యాడే చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. వైరల్ ప్రపంచంలో మీరు వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వే? వైరల్ ప్రపంచంలో స్టోరీ ఏంటంటే ఒక 2 లవ్ స్టోరీస్ మీద నడుస్తుంది మూవీ. సో దానిలో ఏంటంటే ఒక పర్సన్ది ఒక ప్రైవేట్ ఇంటిమేట్ వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో అది వైరల్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఈ మూవీ ద్వారా మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏంటిది అంటే వీ షుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్.
యూనో ఒక కాంటెంట్ని మనం ఒకవేళ ఇంటర్నెట్లో మనము అప్లోడ్ చేస్తే దానివల్ల అంటే మనం సింపుల్గా దాన్ని డిలీట్ చేస్తే అయిపోదు, ఇట్ విల్ స్టే దేర్ ఫర్ ఎవర్. సో ఆ ఇంటర్నెట్ ప్రైవసీ మీద కానీ దాని గురించి కానీ ఒక అవేర్నెస్ ఒక ఇది క్రియేట్ చేయడానికి ఆ మూవీ అనేది తీసాము. అండ్ ఇంకొకటి ద మెథడ్ దట్ వి షాట్, ఇట్స్ నాట్ అంటే ఒక ఫిల్మ్ కెమెరా మీద తీసింది కాదు సినిమా అంతా, ల్యాప్టాప్స్ మీద వీడియో కాల్స్ అండ్ చాటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఒక స్క్రీన్ బేస్డ్ ఫిలిం ఇది. సో దిస్ ఇస్ లైక్ న్యూ, మన టీఎఫ్ఐ అని కాదు, ఇండియాలో కూడా చాలా తక్కువ అనమాట ఇలాంటి ఫార్మాట్లో సినిమా తీయడం. సో ఒక ల్యాప్టాప్ కెమెరాలో మనం ఇంటిమేట్గా ఒకరితోటి వీడియో కాల్ మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే స్క్రీన్ చాటింగ్ చేయడం కానీ అలా ఉంటుంది అనమాట, ఆ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ టేక్ ఆన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇంట్లో అడగలేదు అసలు ఇలాంటి నువ్వు కూడా చేస్తుంటావా ఇంట్లో అంటే అంటే చూడగానే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఆ డౌట్ వచ్చుండొచ్చు, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం దే వర్ లైక్ వెరీ ప్రౌడ్. యా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్ ఉన్నారు. సో మీలాంటి స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మీ బోట్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా, స్పోర్ట్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తూ సినిమాలు ఎందుకు మనకి తక్కువ వస్తాయి తెలుగు మూవీస్? మేజర్లీ ఫార్మాట్ చాలా అవుట్డేటెడ్ అయిపోవడం వల్ల ఉండొచ్చు. అంటే మనం కనుక ఒక 10-20 ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్తే ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది, స్ట్రగుల్ అవుతారు, సపోర్ట్ ఉండదు, సపోర్ట్ వస్తుంది, దే విల్ ప్రూవ్ దేర్ దట్ ఈస్ ద క్లైమాక్స్ మనకు. Of course, but real stories or emerging heroes అందరిది అలాగే ఉంటుంది కదా. Definitely, but how that you tell the story, storytelling is important, right? So it's good that అంటే see మంచి ఫిలిమ్స్ స్పోర్ట్స్ మీద రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్, అన్హర్డ్ స్టోరీస్ అందరికీ చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మాకుండే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే చాలా కొత్తగా చెప్పాలి. కొత్తగా చెప్పలేనప్పుడు ఇట్స్ బెటర్ దే డోంట్ కొత్తగా చెప్పేవే చెప్తారు, అంతే చేయకపోవడం బెటర్ అంట నేను. అది you talk about film, only one film became big hit was biopic of Dhoni. Yes. Otherwise all a flop. Correct. Yes. Because as he said, you should change the concept or change the idea how to bring it. Right. So you bring something like now internet, how do you try to bring some like a team meeting type, all those different type of, so that can be a change and everything new will be acceptable. Right sir. So మొత్తానికి ప్లేయర్స్ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. దెన్ ఇండియన్ టీమ్ క్రూ జస్ట్ నౌ దే హావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద స్టేడియం. సో చూస్తున్నాం, సో మ్యాచ్ మరి కాసేపట్లోనే ప్రారంభం కాబోతోంది.